Hi, boys and girls, and welcome to a new episode of the With This podcast. I know عندي أكثر من شهر ما درتش a new episode. بصح الله غالب. I'm just a human. I'm not a superwoman. I'm having my moments. ديجا راكم نحكي ما غبرت لكمش من السوشيال ميديا. Just saying. In today's episode يا أخي قلت لكم in my Instagram stories تبعثوا لي آراءكم حول انتشار ظاهرة نزع الحجاب من بنات عادي ولا سيرتو من social media influencers. حكمت كامل الآراء نتاعكم ودرتهم في one episode و I included every single message اللي لحقني كالكو سوا مع ولا against كالكو سوا it was directly to me ولا كان يحكي على other influencers, and I'm saving my opinion to آخر part of this episode, so make sure أنكم تسمعوا كلش. Okay, let's get started. Hello. Hi, Visal. So I wanted to talk about the subject that you asked us about, and it's نزع الحجاب. So I have a lot to say about this. And الحاجة الأولى هي that I am for, alors je suis pour نزع الحجاب. And ماشي غير je suis pour, I find it very weird to be against this. And I know I understand where they're coming from. I understand why people may be against it, but I still think it's very weird to be against something like this, you know? Bref, so I was saying I have 4 points to talk about. And the first one, I think it's for the most religious people. And I think that putting on hijab ولا keeping hijab is a personal choice. I think that it's a personal choice like anything في الإسلام. Because ربي جامي قالك بلي or force people to do this or force people to pray or force people to be Muslims ولا force people باش يعبدوني ولا باش I don't know يسبحولي or I don't know what. ما كاش literally ما كاش حاجة في القرآن تهدر على العبسة تاع forcing الناس. Du coup, je pense بلي it's a personal choice like anything else. تحب طبقوا وتروح للجنة، وإذا ما حبيت and إذا ما حبيتش تطبقوا well بينك وبين ربي, you know. So I think you can't تدخل روحك في حاجة اللي ما حاش تمسك, tu vois. واحد يدير الحجاب وواحدة تدير الحجاب ولا she keeps الحجاب ولا تنحي الحجاب, it's not gonna touch you in anything, tu vois. ما حاش تموت ما حاش تتبليسة, ما نهضروش على المشاعر تاعهم bien sûr باسكو المشاعر تاعهم بزاف sensible, mais nothing bad is gonna happen to you. انت ما حاش تروح للنار and ما حاش تروح للجنة, like it's been العبد هذاك و إلهه. So I think it's personal, and I think ثاني بلي الجزائريين يدخلوا روحهم بزاف الحرية الشخصية تاع الناس. I think ديجا ما يعرفوش وش معناتها الحرية الشخصية. I think we live in a society اللي فيها I don't know like لازم تبع الناس and c'est tout. Which take us to the next point, the second point, which is something that you talked about before في واحد من لي بودكاست تاعك. I think it was علاش نصومو, and it's that حنايا on in society اللي نتبعوا بزاف الجماعة, مش نتبعوا بزاف الجماعة, لازم نتبعوا الجماعة. and إذا واحد خرج على الجماعة he's someone bad, he's a bad person ولا I don't know, he doesn't deserve respect surtout juste parce que ماهوش يتبع الجماعة. et même إذا capable ماهوش يتبع الجماعة مي ماهوش يدير في حاجة اللي ماشي مليحة, tu vois. par exemple وحدة تنحي حجاب ماهيش حضر الجماعة, mais malgré ça كي يديرها راح يسبوه ولا راح يكتيكيوه
yeah. and هذه حاجة أنا ماركتها بزاف في الناس سيكو يقول لك انتي مسلمة تمنتي تريبريزونتي الإسلام ولا انتي دايرة حجاب تمنتي تريبريزونتي الإسلام وما تقدريش تنحيه تما باسكو راكي مسؤولة على هذه مسؤولية عندك ولازم tu donnes une bonne image على الإسلام و je sais pas quoi alors que ما كاش واحد اللي راهو مسؤول على une autre personne tu vois باسكو أنا مسلمة ما حاش ندي المسؤولية تاع كامل المسلمين الآخرين chacun est responsable de sa vie chacun est responsable de ses choix ما نديش المسؤولية تاع نريبريزونتي كم كاع ونكون un bon exemple ليكم كاع no I'm sorry that's not part of my life tu vois my life is I do good في حياتي I do good to myself to the people I love and that's it I'm not responsible لكاع الجزائريين and كاع المسلمين في العالم باش نعطيلهم une bonne image je sais pas quoi. The third point that I wanted to talk about is that people في الجزائر they are very 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 sensitive to change and to difference. They can't see someone different ولا someone هكا شوية برك دار حاجة جديدة. They can't accept that. And I think that comes from a place of fear because they're afraid. And غير كيما وحدة ناحية الحجاب influencers and I was reading the comments and I saw someone ماشي غير one person many people they were telling her Billy this is not acceptable or you're doing something bad and you can't do this because you're an influencer and because you're taking off your hijab you're gonna influence other girls and other people to do the same thing so you can't do this. And I think this is wrong for two reasons. The first one is that you're not responsible for other people's choices in life. You're not responsible for other people's beliefs. And the second reason is إذا وحدة راهي رايحة تنحيه سيكو هي ما راهيش مقتنعة سي با كو أنا درت لها الوسواس ولا أنا I influenced her. She decided باللي she's ready to be influenced ولا she wants to be influenced because she's accepting other opinions بلا ما تخمم فيهم ولا tu vois I'm not responsible for that. إذا أنا نحيت الحجاب تاعي وهي راكم خايفين عليها tu vois. And another point ثاني سيكو شغل لو كان نتبعوا هذا الكونسيبت لم يهضروا عليه نولوا نعيشوا for society tu vois. Every decision you're gonna take في حياتك you're gonna think oh but am I gonna influence people بهذه are people gonna think بلي this is bad سما شغل يولوا يشجعوا هذه الثقافة تاع سما يولوا يشجعوا هذه الثقافة اللي عندنا ديجا بزاف في الجزائر تاع we take our decisions ولا we do things based on what other people will think and this is something super bad I think. And another point ثانيك c'est que people في الجزائر وكامل المسلمين en général they think بلي they can give you opinions ولا lessons about your life just because you share the same religion. So that's something weird because شغل you can't زعما إذا أنت عندك same beliefs as another person you can't just تمبوزي لها صوالح في حياتها وتقول هذه بسيف وما ديريش هذه بسيف سينو you're a bad person and give her unsolicited advice اللي it's more of critique just because you share the same thing. It's very very like not doable. And the last point, and you can not share this one if you're not sure about it because I know it's very touchy, but I think the hijab is more of a cultural thing and it's like a symbol, you know. It's like something that you can see. It's not like a slat or like sadaqah. Slat or sadaqah, you can see them. So I think that's why they don't give them as much importance as the hijab. Hijab, you can see it. People are gonna see it. Like اللي ماشي مسلمين وصالح تما they wanna give هذا الإيماج تاع oh هذا العبسة it represents us so you should respect it tu vois. and malgré ربي يهدر على الصلاة والصيام وصوالح كثار بو ماشي صيام على صلاة وصدقة صوالح يهدر عليهم أكثر ما يعطيلهمش
autant d'importance que واش يعطيو للحجاب. Okay, so personally, I have no problem with girls taking off their headscarf for whatever reason that made them do it. But what makes me kind of icky about the situation is how they promote it. Well, not all of them, of course, but how a lot of them promote it to be something that was strangling them and something that was kind of really limiting them from doing all these sorts of activities, and promoting that it was something so negative in their lives. And they don't really talk about it in a personal way, but rather they generalize how things are, and they kind of promote it to be something that is generally bad, not just for them, but for every single person. So you kind of see them all over social media platforms, and here I'm talking about people with really big follower base, so like 100K and above, and they keep promoting it as if it really was something that kept them from doing all these sorts of things. But the thing is, they were doing all sorts of things even while wearing it. And I'm not really against them. Just like I said, they are free to do whatever they want, but the thing is, they are like, whether consciously or unconsciously, promoting it and affecting and influencing people who are kind of dedicated to following them and doing whatever they are doing. And it's completely dangerous. It is dangerous because they are setting up a model to them that these things are supposed to happen, and it is good for you to take it off. And I'm not talking about every single person, just like I said earlier. I'm talking about some influencers who are promoting it directly or indirectly. And just like I said, it is dangerous, especially for younger girls who are kind of learning to love it. So they are kind of they are starting to love the idea of headscarves and hijabs and whatever. But since those role models that they are following are saying otherwise, and they are not explicitly mentioning that it's their own choice and it's their own decision, and it's not a direct attack to the hijab itself, so they kind of threw the idea and their love for hijab away. So, hi Wisal. So, I'm giving my opinion on girls who take off hijab. First of all, me personally, I don't have a problem with it because it's none of my fucking business. But I think the society has a problem with it because, wearing hijab is related to, تكوني متربية and some shit like that. بصح, like, the concept of hijab is so fucked up. Like, literally, الحجاب داروه باه يفرقوا ما بين women, like الحرة والجارية ولا العبيد, some shit like that. And I think no one should have an opinion about another woman taking her hijab because it's her fucking business. And for something to be religious, like, I think also the problem of people hating on women who take hijab comes from living in a collective society, because if everyone was raised as an individual and literally تعلم بلي ما دخلوش ما خصوش ما دخلوش, I think no one would have this kind of fucking bullying on women who take off hijab. Yeah, that's my opinion. To be honest, and I hate the concept of hijab because it's really fucked up to me, but what can I say? Hi, the West this podcast. Je voulais donner mon avis على السوجي تاع الحجاب. شوفي، انا شفت انه الحجاب
فرض في الإسلام، وأنا كإنسانة مقتنعة بالدين ديالي ومعتنقة الإسلام ما نقدرش نقول ندير الحجاب نهار نقتنع به، باسكو جي ديجا دي كو أنا مسلمة، دونك راني مقتنعة بالدين هذا. لو كان ماشي مقتنعة به ما نقولش بليك أنا مسلمة. دونك واش نقول بليك الحجاب فرض، أنا لازم نديرو، بصح مازال ما درتوش. كيما ما لازمش نكذب بصح بالك انا كذبت، كيما ما لازمش ندير النميمه بصح درت النميمه، كيما ما لازمش ندير بلان دوطخ تروك ماشي ملاح بصح انا درتهم لك جاست ان اكزامبل. بصح هدايا جوست عفسه مليحه لازم نديروها وحنا ماناش نديروها، دونك عندنا سيئه. ونشوفوا انه هو حريه شخصيه، وبليك الا درتيها عندك حسنه، ما درتيهش عندك سيئه. and that's it. وليش راني نقول هذا ما كان؟ باسكو كيما قلت مع الاول حنا في حياتنا نديرو بزاف سيئات واحد اخرين ونديرو بزاف حسنات واحد اخرين، وعلاش كونت يساجي دو الحجاب نكومبليكيو الوضع جوست باسكو المجتمع هو اللي كومبليكيها سو بوين. فوالا دونك اي وحده ماشي دايره حجاب راهي دايره كومون دير ما راهيش نطبقها فرض وراهي عندها سيئه. كيما واحد باغ اكزومبل لابس شورت وانا جو كرو في الاسلام لازم تغطي من السره للركبه، هو لابس لي شورت فوق الركبه، انا كيف انا ماشي دايره حجاب وهو داير سيئه من هذا النوع، وواحد اخر راهي تكذب وواحد اخر مش شاو يدير، انا كامل كيف بور موا. وعلى بالي انتي باغ اكزومبل كنتي دايره الحجاب ونحيتيه، انا بور موا كو نورمال كنتي دايره حاجه مليحه لك اي سي مليحه باسكو الكوتي الاسلام تشوفوا كنتي دايره حفصه فرضها ربي ايتو وانتي كمسلمه درتيها، دونك عندك حسنات وعندك اجر. ابخي نحيتيها وبالك ولا عندك سيئات ايتو، بصح تقدري تعاودي ديريه ويعاودوا له عندك حسنات نورمال. عند ربي راكي تحاسبي على انك درتي سيئه وخلاص، ماشي حتروحي للنار وواحد يجي يقول لك من بيش وشنو، نار ربي اللي حاسب. انت كيما وحده باغ اكزومبل تخدم على ولادها ايتو وتروح تخدم بصح ماشي دايره حجاب، اسكو ربي يخلي كامل لي تروك المليح اللي دارتهم ويديها لنا غير باسكو ماشي دايره حجاب؟ نو، انا بور موا نو. and that's it. I love you. and by the way ما دخلتش في النقاش اللي يقول هو الا اصلا الحجاب فرض ولا لا باسكو ما رانيش متمكنه من هذا الموضوع، ما درتش ابحاث يخليوني نهضر فيه، صح بنسمع الناس واش يقولوا على هذه النقطه. انا برك مديت الراي تاعي، يقدر يكون صح يقدر يكون خطا، وانا نحترم كامل الاراء. هذا ما كان. رأيي في نزع الحجاب. أولا وقبل كل شيء لازم نعرفوا باللي كامل الديانات السماوية أو على الأقل ديانة أهل الكتاب اللي هي المسيحية اليهودية والإسلام عندهم الحجاب، لكن يختلفوا في كيفية تطبيقه كيفاش يلبسوه والماهية تاعو وعلاش يلبسوه هكاك ويتو. لكن احنا عندنا الحجاب معروف بزاف في الدين الإسلامي لأنه مرتبط ومعظمهم يعتبروه كهوية دينية محضة. هنا اولا قاعدتك نروحوا نشوفوا وشنو هو الحجاب في الدين الاسلامي. نعرفوا باللي هو ما لا يصف ولا يشف ولا يكشف، يعني يشمل هذا الوصف الشعر والرقبه كذلك، يعني فقط الوجه في الراس اللي يبان. صح، ما هو حكمه في الدين الاسلامي؟ الحجاب فرض بالقران والسنه واجماع العلماء، ونستدل كذلك بالايه من سوره النور. قلنا نستدل بالآية من سورة النور بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما هو الجيب؟ الجيب هو الرقبة وأوتور وش كاين قدامها قاعدتك. إذن في الحجاب فرض، ونزعه حسب إجماع العلماء كامل نزعه يعني من بعد لبسه يعد معصية، وعلى يعني اللي نحاته يعني عليها التوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وش معناتها؟ أي من النقصان بعد الكمال هكا، ولا بعد التمام.
هذا بالنسبه لحكمه حكم نزعه ويتو. لكن انا نشوف في رايي يبقى لي كل وحده عندها اسبابها وعلاش نحاتو وعلاش ولات هكا. وتاني كاينه حاجه سيكو انا ما نستشفاش باسكو على بالي باللي الايمان يطلع وينقص يطلع ويحبط. يعني قادرة أنا اليوم راني في درجة إيمان عالية اللي راني لابسة حجابي بأتم معنى الكلمة، يعني ما في حتى نقصان وراني ندير الحسنات عليه. يجي نهار واحد آخر وين يحبط الإيمان تاعي ونولي ندير حاجات اللي أنا كنت نضحك عليهم. يعني هنا لا مورال واش ندو سيكو جامي تضحك على واحد يكون عنده الإيمان تاعو ناقص وانت يكون عندك الإيمان عالي. يعني قادر الله هو مقلب القلوب، قادر يقلب قلبك لهاديك الستيت تاع your friend اللي تحكي عليه ولا اللي راك تقول باللي ما راهوش يدير في أتم معنى الكلمة. لكن الحاجة اللي تقلقني بزاف صراحة في هذا الموضوع سيكو الانفلونسرز هادوما اللي خرجوا نيو ويف على الحجاب. نحو علاش؟ بون على بالي باللي influencer هي تاني بنادم مي just I don't get it why يحبوا يديروها a wave وحبوا الناس كامل تتبعهم. عباك سي غوماركابل باسكو شحال من واحد نحا. كاين هذيك اسيا، كاين دينا طوكيو، كاين اسميها لي هذيك يا ربي كيم ميشو and مع الاخر زاد ظهرت هيفا و there is many others. انا wish I don't understand. على بالي بلي عايشين في عالم تاع السوشيال ميديا، يعني فيه تأثير وتأثير، نتأثر ونؤثر. يعني لذلك انا نشوف باللي هادوما المؤثرات ولا يعني المؤثرين عامه يكونوا هادو الانفلونسرز يكونوا على الاقل مسؤولين على واش راهم يروجوا. كاين تينيجرز راهم يتبعوهم. دوكا انا عندي ما كوزين في عمرها 11 تبع هكايا الانفلونسرز. عباك واش يقولوا لها واش يقولوا تامن ودير حرفيا واش راهم يديروا هما. so لازم نكونوا aware that we have teenagers and we are influencing them and we have to influence in a good way. على بالي we are human وعندنا كامل عندنا غلطات وما لازمش نكونوا a god باش ندخلوا العالم السوشيال ميديا والسوشيال ميديا تاع tout le monde et tout mais لازم كي يكون عندك ديكا دو بلوس، يعني تحسي روحك باللي راكي تأثري وراكي تنفلونسي في جماعة تاع ناس، لازم تكوني aware في تصرفاتك. باسكو علاش قادرة ديليفري فتنة وانتي بالك you aren't aware and you did a فتنة. حبيت وسي نهضر على اسمها هيفا باسيسو اللي باسكو انايا عندي اكسبيرينس معاها. انا هيفا باسيسو كانت تاثر فيا بزاف. اللي ما يعرفهاش سي فلاي وذ هيفا، كانت تاثر فيا بزاف، كنت نحبها هكا نتبعها with my heart. باسكو كي نشوفوا هيفا كيفاش بدات بالفيديو الاول تاعها قالت باللي انا جيت نغير الستيريوتايب تاع اسمه العرب وومن وزعما الصوره النمطيه هذيك تاع المراه المحجبه ما تقدرش دير سو هي جات ولات فواياجي ولات دير many things، دير collaborations مع لي سوسيتي الكبار ايتو and then شغل كي طلعت بالكونسيبت تاع تغيير الصوره النمطيه والاختلاف وكدا بعد على فان واش ولات the same as them. شغل she betrayed us. حسيتها بلي على بالي باللي maybe the woman she's I don't know, she's doing something that she felt it is right for her, but I just don't get it. why عندك 1 million ولا ما باليش شحال عندها هي وقيله 365k genre cherry هكاك وتقول بلي genre I'm proud and هكا. we just don't get people why they comment and we love you, we're supporting you, we كدا like what are you supporting her for? you pushing her for المعصية زيدي شغل why? I just don't get it. I know باللي الطفلة هذه عاشت بزاف تناقضات في حياتها. I'm talking as a psychology student so I know what I'm talking about. عاشت بزاف تناقضات قبل ما تنحيه مور ما تنحيه و she's still living in that تناقضات in that conversation between her and her soul and her brain and her heart and stuff and her God and المبادئ ديالها. المهم just to not keep it so long because هدرت بزاف.
انا كي نشوف وحده هكا نحت حجابها يتو ندعي لها with all my heart باش تولي she has a stable heart and ما عندهاش تناقضات في حياتها and ربي يليديها this straight path ان شاء الله. But what I don't get and اللي توجع لي قلبي بزاف سي كو هادوما الانفلونسرز الكبار يعني جوغ يكونوا ديجا مدوا هذيك واسمو الايماج تاع المراه المسلمه جوغ حاجه ما تكون لها عائق يتويتو الحجاب ماشي كاع عائق ومن بعد على فين تنحاش واش يقولوا واش كنتي تهضري كامل كذب في كذب والحجاب صح عائق جوغ مازالهم يرسخوا هذيك الفكره تاع الحجاب عائق والحجاب ماشي حريه الحجاب جوغ tu sens soumise تحت الحجاب ايتو جوغ انتي نحيتي حجابك اوكي نحيته leave it between you and you. Why are you so proud and stuff and I am like that and I'm creating a wave. You are creating a wave. Like I'm not talking about you Wissam but I'm talking in general. I just don't get why people are creating a wave على التينيجرز other people other girls باش ينحوا حجابهم يعني انتي اصلا نحيتي okay you are okay do whatever you want but why are you جوغ تحبى الناس تاني معاك تنحي الحجاب باش you just feel secure and you just feel in the same in the right path ولا ما على بالي just seeking approval or something. I don't know why they are doing that. Just قلبي ودعني وخلاص because it's so bad. It's hard. I don't know how to express that really. المهم في لافان كامل نقول ربي يثبتنا على طاعته وان شاء الله ربي يهدي اي بنت اي طفله اي واحد راهو يعيش insecurities راهو يعيش تناقضات في قلبه مع عقله مع المبادئ تاعو مع الدين مع الهويه وكامل ربي يثبته ان شاء الله وربي يخلي ان شاء الله قلبه stable and يدلو الطريق الصحيح ان شاء الله. That's it and I wish you all the best Wissam. Thank you for like تسلطي الضوء على this subject because I really wanted to talk about it. Thank you. Well, for me the scarf is just scarf. فولاً نحطها فوق راسي which it doesn't mean anything. An appearance that we can't judge people about it and it's a personal choice to keep it or to take it off and I respect that but it's not gonna change anything like I am me with it or without it. I have the same ideas, the same personality and that's the most important thing and I prefer to take it off too because I'm not convinced but probably I'll wait the right moment when I'm really independent and free like really free when I'm with the right persons and in the right place. That's it. مساء الخير وصال ما على باليش اسكو راني ان روتار بارابور لو سوجي هذاك تاع نزع الحجاب بون انا جو سوي بوكو بلوس فرانكوفون ما نعرفش بزاف لونجلي دونك حنخلط انتر دارجه وفرنسي تكون انا حابه رايي هو انه كل وحده حره فواش دير تحب تلبسو تحب تنزعو قضية لبس الحجاب راني ضد اللي يخليو بناتهم افون 18 يلبسوه ولا يفرضوا عليهم هما صغار هذه جبر ربي سانوت سوجي مي لو فات اللي تنحيه واحد ما يدخل روحه فيها دبر راسها. نعرف بزاف من اصدقاء ولا من لا فامي نحاوه انا امي بداتها دارتو 45 وما حملاتوش لحد اليوم نحاتو. قلت لك نكمل انا عندي
المثال اللي قريب ليا هو الام تاعي اللي دارته معها 45 سنه هكذاك، ما فرض عليها حتى واحد ودارته هكا بين ليله ونهار. ناضت قالت لك شفت منام ولا ما عمليش كيفاه، وناضت ودارته لحد اليوم اللي دوكا راهي في 60 دور ماهيش حملته بتاتا. ما هكا كونسيبت تنحيه ديجا تروح من الخارج ولا تنحي، هي تلبس مستور، تلبس حوايجها تاع الحجاب نورمال، بصح هذيك الفولاره ما تحملهاش. دونك سان غينا شغل سي دي بيرسوناليتي، وما نحبش واحد يدخل روحه في ولا شغل يجوجي يقول لك شغل الجنه هما عن بالهم شكون داخل وشكون خارج، شكون راح يدخل منها. هذه اللي تشوكيني في المجتمع الجزائري، ما كان واحد ما يدخل روحه، كل واحد حر في وش يلبس. Hello Wisal, I just wanted to give my opinion concerning the topic you are discussing. So personally, I'm not against taking off the hijab. I just believe in everyone's freedom to do whatever they want, especially when it comes to religion. It is something deeply personal. It is something between you and your creator. So it's up to you if you want to take it off or to keep it. C'est entre la personne et son bon Dieu. On peut pas se mêler de ça. C'est un truc spirituel et ça ne fait pas de mal aux gens. Je ne trouve pas que c'est un sujet d'opinion publique qui doit se discuter. C'est une pratique personnelle, spirituelle. Donc si la personne décide de mettre le voile ou de l'enlever, ça ne regarde qu'elle. السلام عليكم وصال. حبيت نقولك بلي ما كان حتى واحد فوق الارض، يعني فوق الارض كومبلي دخل روحه في لا ديسيجن اللي ديتيه بارابور الحجاب. اسكو حبيتي ديريه ولا حبيتي تقلعيه، هذيك لا ديسيجن تولي لك انتي توا ميم، باسكو انتيا اللي راكي عارفه روحك شراكي ديري، وين راكي عايشه، انتي راكي مسؤوله على لي ديسيجن تاعك. حتى واحد ما عنده لو دوا في هذا لو موند انتي باش يعطيك اوامر ولا باش يجوجيك اي بريجوجي ميم ما كان ما دخله، حتى ولا يجيب لك القفال الدار وما كان ما دخله. يعني هذا قرارك يرجع لك انتي. نقول دوماج لهذا الجيل المنغلق، وربي يهديهم، وبون كوراج. جو تيم فور. I really want to talk about this topic, and that's an opportunity. So, we all know that hijab is an obligation, and God has commanded it, and there are those who didn't wear it despite realizing this moral will, maybe for personal reasons or anything else. So, this is not the problem. The big problem is that's a defect and forbidden for Islam. Is that girl who wears it and then suddenly she takes it off? The fuck is that girl? What does your mind tell you? So why do you wear it in the first place? I wanna tell you that the hijab isn't a game. So I wanted to tell you all that it isn't a game or challenge or even an essay. It's easy if you are convinced of it. It's awesome. Just wear it and don't wait for others to treat you or to tell you. Even do it. But if you're not, so don't do it. Don't try even, honey. Not a game at all. And just remark, I don't wear hijab. I'm not perfect, and no one is perfect. Remember that. But you have also to remember that wear it then take it off is unacceptable from God first.
In the first place from God, then society. It's something so bad. So I don't like to treat others, but they have to know this big mistake. Hello, so نبدأ mon avis par rapport à ça. Déjà en fait, I think taking off the hijab depend on why درتيه. مثلا, je vais donner un petit exemple parce que genre c'est la chose que j'ai remarqué le plus récemment. Bon, c'est pas par rapport à Alec, mais vraiment genre, ce que j'ai remarqué que les personnes asiatiques when they decide to take off the scarf, en général, je remarque que, par exemple, le type de cheveux taham, par exemple, c'est bouclé ou la crépus, et dans notre société, par exemple, c'est le type de cheveux que les gens n'aiment pas. Et donc, après, genre, je me suis dit, et si la cause du voile, du port du voile était, mathalan, donc, comme j'ai dit, alors si par exemple la personne, pourquoi elle a mis le voile, par exemple, elle avait complexe physique, là j'ai donné un exemple par rapport aux cheveux, même s'il y a beaucoup de raisons, pas que ça, mais ça existe, it's a fact. Les people ما يحبوش هاد le type de cheveux, they don't accept it, ils complexéوهم, Ajax ou malabalish ou belli méchi chabin, etc. Donc ils veulent être conformes à ce que la société propose comme modèle. Donc, ou bien t'as les cheveux lisses, t'es bien soigné, etc. Ou la qui est morta, mais non, on préfère mettre le voile de connaître. Donc, logiquement parlant, si la personne opte pour être le modèle, porter le foulard pour éviter de subir les harcèlements par rapport à ses cheveux, donc de famille بالهدي à la cause اللي قلت لك عليها. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, tout d'abord, ce qu'il faut faire, donc de 1, il faut bien expliquer ce que c'est un port de foulard. C'est un cheminement personnel, la personne, quand elle le porte, bon, disons que qu'il y a un certain état d'esprit à avoir, et ce n'est pas une prise de fuite ou là, une conformation par rapport à un modèle de société imposé, parce que oui, c'est une façon de s'intégrer par rapport au modèle de la société. Au Tanit, Fanny, je pense que aussi les parents jouent un rôle, c'est-à-dire que la personne, tu portes pas le voile pour t'enfuir d'un truc, tu portes le voile pour une raison. Et we have to, Fanny, كما يقولوا, Hey, what's up? I saw your stories on Instagram about scarf and everything, and I would love to share my opinion with you. Okay, my time is limited, so I have to say everything. First of all, I didn't even notice that you took off your scarf. Seriously, I didn't even notice because I don't focus on what you wear and everything. I focus on your mind, your thoughts, your ideas, everything you gave in your page and all of that. Even though I'm not like one of your people who follows you like all the time, but whenever I have the chance to follow you, I always learn something about you, or when you do lives, I always take something from you. Like I really encourage you to do and to keep doing what you're doing. I'd like to continue what I've said in my earlier vocal. Seriously, I encourage you to keep doing what you're doing, because I love your page, I love your thoughts, your personality, your opinions. I love the way you put information to people in a way that can all understand it. But other than that, I don't care, to be honest. Like, seriously, if you wear a scarf or not, even if you walk naked to your Instagram, I literally don't care. It's your personality, it's your life. It's your life, seriously. It's crazy, but the fact that you took off your scarf in our society, seriously, I would love to clap for you, but I can't. I'm holding the phone. I mean, you must have like a strong personality, because they're gonna hit you hard, sister, and I want you to be strong for that, and I want you to fight dirty for that. And I really love your page, and what I want to say is bon courage, bon courage, bon courage. Hello, is also concerning the issue تاع الحجاب.
For me, I don't have the right to tell you what to do or what not to do, because simply this is your life and not mine. This is your hair, your scarf. Everything is about you, not about me, not about anyone. So no one has the right to tell you what to do, or whether you should put it on or take it off, or this is your life. Like, period. This is your life. I mean, for me, personally, I wouldn't do it. I'd never removed hijab. But, if someone, like, around me, like, if my family, my friends or something wants to remove it, I'll be totally okay with it, because I'm supportive, I'm supportive to whatever you want to do. This is your life. I really do not understand people who try to impose themselves on you, especially if they're not friends or family. And even if they're friends or family, they can just give their opinion. If you like it, you will take it. If you don't, you will just do what you want. But this is concerning friends and family. But when it's about other people who don't even know you, who don't know what you've been through, they don't know how is your life. So they just start throwing insults, and they will just be offensive to you for being who you are. And that's not okay. That's not okay. Like, mind your own business. Like, وش دخلني وش قودني and so on. This is your life. Each one of us has his own life, and we should respect that. Hello, Isal. Hi, everyone. So for me, I'm with the freedom of every single human being choosing what he or she wants to wear. So obviously, I'm with the girls that took off her scarves and want to do so. Ooh, to be clear, I'm one of those girls, by the way. So first of all, أنا pour moi la plupart تاع البنات اللي يحبوا ينحوا الخمار ولا إلا ما نقولوش كامل are the girls that wore it at a very young age, and then growing up عرفوا ولا فاقوا بلي that's not what they wanted to be or to wear. وجينيرالمون كاين دو شوز ولا دو فاصون اللي يديروهم لي بارون لبناتهم باش يديروا خمار. So the first one is to keep telling their daughters كو الحجاب مليح ولو كان ما ديروش عاقبها ربي وباللي لازم باش ديروا باش تدخل الجنة and all. وهنا لي في لا في تتأثر بلونطوراج تاعها دونك جو ديزي لا في تتأثر بلونطوراج تاعها وديرو هي راضية، سوف كو القرار كيما هذا ما يتاخدش وما تقدرش اون فيات دو 10 12 ans تاخدو وديسيدي تبقى به كامل حياتها. And the second way is to literally force the girls to wear it. هذه اسمها من الآخر. هذه كي لا في تبقى ماشي حابة ديرو ميم سي يكونوا قالوا لها ديريه ما تكونش حابة ديرو باه يسيفوا عليها بالقوة, and that's a big mistake. حتى كي نقولوا بلي الحجاب فرض مام فرض ça ne veut pas dire عندهم الحق يسيفوا عليها ولا على كامل البنات يلبسوه, باسكو كي نهضروا على الدين يخاطب كل انسان وحده. الدين كي قال هي دير حجاب قال قبل صلي صومي ما تسرقيش ما تكذبيش ما تقتليش. So الدين قالنا بزاف حاجات اللي they are in my opinion that they are more important than الحجاب. كي طفلة دير كامل هادو اللي جينيرالمون لي بارون ما يركزوش عليهم قد ما يركزوا على الحجاب وتلحق ل a certain level of faith اللي يخليها تقدر شغل elle prend cette décision وديرها لربي ماشي لباباها ماشي لا فامي تاعها ماشي لا سوسيتي تما تكون consciente وعلاش درتو وكيفاش etc. Donc mais genre cas contraire إذا نimposéوه لها ونزيدو نستناو منها qu'elle va assumer une décision qui n'est pas la sienne toute sa vie, جاب لي ربي genre ça marche pas comme ça ou ما على باليش justement comment on peut attendre ça من البنات ما c'est pas elle qui a décidé voilà. تاني كاينه حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو
الإيمان بالرسول هو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. contrairement للحجاب اللي ما راهو لا ركن من أركان الإيمان لا ركن من أركان الإسلام ولا كيما ديروهش يكون كبيرة من الكبائر، ولكن نحوه تاني ماشي كبيرة من الكبائر. ربي سبحانه يقول له ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني حتى بالمكانة تاعو اللي عنده في الدين الإسلام وما يقدرش يسيطر على لي شوا تاع الناس. ويقول له تاني إنما عليك البلاغ. ويقول ربي سبحانه لا إكراه في الدين. أنا personnellement when I try to convince my mom ونقولها لا إكراه في الدين تقول لي هذه كي يكون واحد كافر وما راحش تدخلوه في الدين بالسيف. عندنا لقيت واحد الحديث اللي honestly بكاني ما رانيش حفظته 100% مي الحكاية تاع الحديث هو أنه كانوا جماعة كانوا يصلوا جماعة وواحد الصحابي هو اللي كان يصلي بهم. I don't remember who was the صحابي شغل أوجست مي كان يصلي بهم وكان بزاف طول في الصلاة. أبغي واحد منهم كي وقيل في الركعة الأخيرة سلم وحبس الصلاة وناض راح عند الرسول يشكيلو ويقولو باللي على صحابي هذاك باللي طول بزاف وأنايا عندي شغلات وعندي حياتي نديرها وكلش. الرسول ما قالو والو وناض خطب في الناس وقالهم إن منكم لمنفرون، يعني كاين منكم اللي راهم يكرهوا الناس في العبادة. أنا نيماجيني بلي لو كان واحد من هادو اللي يسيفون على الحجاب واللي يسيفون على بزاف حاجات يقولوا نو كيفاش هذه دقيقة اللي تعبت فيها ربي زيادة ربي يدير لك البركة في وقتك كيتو مي الرسول سي با سكي لا في لو تروك سي كو دوكا I think شغل الحجاب ما ولاش حاجة يديروها تطبيقا للدين شغل دوكا سي بلوس كولتوريل حاجة تاع المجتمع حاجة تاع عادات وتقاليد. المرأة تروحها المرأة عورة المرأة فوالا دونك سينون لو كان جا تطبيقا للدين I think الأولى يربوا ولادهم على الصلاة باسكو الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين. مي نلقاو لي بارون بالك ما يديروش الحرب مع ولادهم على الصلاة كي قد ما يديروا الحرب مع بناتهم على اللي ما يكونوش حابين يديروا حجاب ولا encore pire يكونوا حابين ينحوه. دونك I think that this is شغل الدين مخلط بلا كولتور تاعنا مخلط فوالا وحنا نحاصلين. It's finally my turn. I saved the best for the last. شو راح نقول لكم. So as a girl اللي ديجا نحت الخمار I'm absolutely with like وش كنتوا مستنيين I am that kind of person اللي يدعم الحرية الشخصية اللي يدعم انه يدي الفرد قرارات حياته بيده يتحمل مسؤوليتهم ويتحمل النتائج تاعهم. I mean what the hell وش كنتوا تستنوا مني. I am absolutely with any decision اللي طفلة قدرت تديه concerning the way she dresses كل سواء انها تلبس الحجاب ولا انها تنحيه period. I live by وش قودني وش دخلني وش راح لي في حياتك and that's about it. but ماشي هذا هو الشيء اللي حبيت نحكي عليه in my part. it's not رأيي في الموضوع because راح باين مانيش قادرة نزيد نوضحه أكثر من هكا. but وش حابة نحكي هو شغل نقد للنقد راك فاهم. راح ننتقد الحجاج تاع الجماعة اللي تبان لها يا ودي الطفلة ما عندهاش الحق تنحي الخمار. أول نقطة حابة نحكي ليها هي حكاية الانفلونسرز المؤثرات. يقول لك زعما كي وحدة مؤثرة عندها 500,000 ولا ما باليش شحال من فولوور و تروح تنحي اللي أغلبيتهم زعما مراهقات اللي مازال ما كونوش شخصيتهم اللي مازال ما عندهمش المعرفة الكافية لأنهم ينتقدوا قرارات تاع واحدة ولا process them in a critical way. راح يكونوا سهلين to be influenced. so in a way هذا الشيء يجعل من المؤثرة هذه مسؤولة
على التغيير نتاع القناعات تاع هاد البنات. I mean it amazes me شحال الناس يحبوا ينحيوا المسؤولية على أرواحهم ويرميوا اللوم على الناس الآخرين. I mean إذا كنت انتي ولا انت مدافع على قضية الحجاب وحاب البنات المسلمات كامل يلبسوا حجاب, it's your job to promote that. خاطرش انت اللي راك تتبنى في القضية هذه. ذوك القضية هذه و its progress ونجاحها في المجتمع هو المسؤولية نتاعك انت, مش مسؤولية المخالفين نتاعك انهم هما they do not promote وش هما يشوفوا صح, اللي هي في الحالة هذه انها نحت الحجاب. it's المسؤولية نتاعك دافع عن القضية نتاعك. it's المسؤولية نتاعك انك تجيب حجج اقوى من حجج المخالفين ليك. ماشي تروح الوحدة نحت الحجاب وتقولها اوه راكي تمدي البنات صغار صورة سيئة عن الحجاب وتحسيهم كأنه وقف لهم في طريقهم بلا 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 بلا. So don't نحي الحجاب, don't promote this. No honey, it does not work like that. You start a platform, you promote your cause, you جيب الحجج المضادة للطفلة هذه والآرائها بالعربية. تحمل مسؤولية القضية نتاعك, تحمل مسؤولية الدفاع عن القضية نتاعك by أنك you provide stronger arguments, تقدم حجج مضادة أقوى, ماشي تمنع ولا تنتقد الطرف الآخر من أنه هو he promotes ولا she promotes her ideas. خطرها by doing so you're not making any change, ماكش تغير في الآراء والمواقف حول القضية نتاعك. you're literally doing nothing about وش راك حاب انت ان الناس تتوجه حول الموضوع الفلاني. So وش حبيتكم تخرجوا من هذا this specific point is مهما كانت القضية اللي راك تدافع عنها ما تدافعش عليها باي انك تسكت الطرف المخالف ليك, دافع عليها باي انك تاخذ المسؤولية الفردية والمبادرة الشخصية in making your cause stronger. النقطة الثانية اللي حبيت نحكي عليها is why do people speculate about النقطة الثانية اللي حبيت نحكي عليها is why do people speculate about the fact that كاينة طفلة نحت الخمار تروح تلقاهم يقول لك هذه بين نحته خطراش لبساته because she thinks her hair is ugly, ولا هذه نحته باش تشهر, ولا الأخرى نحته خطراها she thinks راح واقف لها في طريق أحلامها وطموحاتها وكتنحيها راح تحقق أكثر. I mean إذا ما سمعتوش that specific person قالت the reason why نحته, shut the fuck up. don't guess, don't assume, ما تخترعوش أسباب من راسكم, ما تخترعوش نظريات مؤامرة. just shut up وسناو الطفلة تحكي ولا ما تحكيش, ثاني ما عندكم مدخلكم. For an example, in the case of هيفا باسيسو اللي معرفاش, it's Fly with Heifa on Instagram. She has a YouTube channel. She is زعما was a hijabi female traveler, and كي نحاتو لها a couple of days, and this is exactly why we are making this podcast right now. خطرش her case was so controversial that people were saying هي ما هدرت والو, she just posted a fucking picture of herself بلا خمار وقالت I am still the same person. ما قالت له nothing less, nothing more, and people were saying سمنتي حابة تقولي باللي الحجاب راهو منعك من السفر, سمنتي حابة تقولي باللي الحجاب راهو عائق في طريقك. alors the fucking girl did not say anything, ما قالت حتى شيء. it's the complete other way around. her whole message on social media انه الحجاب ما هوش عائق في طريقك انك تحققي كامل احلامك. it's literally just a piece of clothing, a scarf اللي تحطي على راسك, and that's about it. ما راح يمنعك من انك تقراي, ما راح يمنعك من انك تسافري, ما راح يمنعك من انك you make deals, you get money. it's never going to stand in your way. I personally traveled 3 fucking continents بالحجاب. Jamais I got like any negative feedback about my scarf.
it's the whole way around. When people from other cultures يشوفوك بالخمار, they're like, wow, what's that? Why do you wear it? They want to know more about you. They want to know more about where you come from. So to start a whole campaign on social media saying that الحجاب جامي كان عائق في الطريق, while the girl literally never said so, is fucked up to me. So just like اسكتوا يا أخي, just stay neutral حتى هي تنطق. كي تقول هي بلي الحجاب عائق, then you fire back. بصح by انك you attack that way without her saying anything, it's just fucking insane. So وش حبيتكم تخرجوا من هذه النقطة. Whatever decision a girl makes about her appearance, please إذا ما سمعتوش about أسبابها من عندها directly, like from her and her alone, not her friends, not her family, no one, غير هي, please don't make things up. ما تخترعش أسباب من راسك يا أختي ولا يا أختاه ولا يا أخي. just stay neutral. تعلموا أنكم you remain calm and watch how things will evolve, and don't judge without knowing the full story. And yeah, so let's move on to النقطة الثالثة. What was النقطة الثالثة؟ نسيت. I wanted to talk about the argument نتاع إذا ما كنتيش مقتنعة بالحجاب don't wear it in the first place. ما تلبسيش إذا ما كنتيش مقتنعة به, ما تلبسيش, خير من إنك تلبسيه وما تنحيه. Like you are completely ignoring how our society works. يا أنت ماكش عايش في المجتمع نتاعنا, يا you are playing it dumb, or you're actually dumb. شغل تغمضوا العين على the fact that most of the girls, أغلب البنات اللي نحاو the scarf كانوا مجبرين أنهم يلبسوه بالذراع in the first place. you ignore that باللي في المجتمع نتاعنا البنات يتسبوا يضربوا حتى يهددنا بالقتل if they do not wear the scarf. ومش غير في حكاية الحجاب, في بزاف حكايات اللي المجتمع ما يوافقش عليها. so the scarf is just one simple example of how girls in our society are forced into doing things. ومن بعد كي هي تضرب سنين وسنين وهي she is struggling and fighting back to take the right to make her own decisions. وكي نقول سنين مانيش نزيد عليها, genre a girl has to study, get a job, be financially independent, تخرج من دار باباها ويماها, ولا تروح تتزوج, ولا I don't know whatever mean she has to do, غير به تدي لا ديسيجن تاع يا ودي مانيش حابه ندير فولار على راسي. هذا الشيء كامل تضربوه عرض الحائط وتقولوا اذا ما كاش مقتنعه بالحجاب ما تلبسيش, ماهوش لعبه. وممسي وحده لبسات وقال على قناعه تامه at a certain point of her life, ومن بعد she grew up وآرائها تبدلت وشخصيتها تبدلت she just like discovered باللي أنا هذا الشيء ما عادش يناسبني حاليا في هذه المرحلة من حياتي. مازال عندها الحق to take it off. she is not the same person. النقطة الأخيرة اللي حابة نحكي عليها is like شوية political. قال لك يا ودي كي البنات في بلاد المسلمين يبداو ينحيوا في الخمارات, هذا الشيء يضر قضية الفتيات المسلمات المحجبات في الغرب اللي راهم they are struggling to be accepted in that society. I mean كمية التناقض والانفصال عن الواقع in this argument is so fucked up. you put time and efforts في أنك تجعل قضية تاع البنات المحجبات في الغرب يقبلن من طرف المجتمع, بصح at the same time you absolutely refuse أنه وحدة ماشي متحجبة في بلادك like تقبل من طرف المجتمع. like إذا انت حاب المجتمعات الأخرى تتقبل المحجبات
وما تديرش معاهم معاملات عنصرية غير كي عاد راهم مختلفين عليهم. you start by doing the same and accepting النساء اللي راهم مختلفين عليك في بلادك. like خلينا نفرزوا أمورنا ومن بعد then we talk about women in other countries. and by the way, just the fact that saying بلي hijabi women are like مضطهدات في الغرب is debatable. The American left glorifies Muslim minorities and especially hijabi women. To them it's rebellious and empowering to wear the scarf. I'm just saying, no? So I think حكيت على كل شيء كنت حابة نحكي فيه. I don't know إذا تفكرت حاجة بعدها I will add it in my stories. So I hope you enjoyed today's episode, guys. Share it, make it trend. ولا I don't know كيفاش نهددكم هاد الخضرة. I don't know, I used all my cards. المهم share it أيا صحيتو.